April 1918, 7 Monate bis zum Frieden. Jetzt fangen wir mit Harry So an. while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Ich glaube, wir hätten mit Kurt anfangen müssen. Ist Kurt ja trusted me letztendlich with egal. one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Sollte ihm helfen, etwas für seine Familie zu finden. Okay, ich kann hier hoch, das bringt mir, glaube ich, nicht viel. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Okay. Geh weg. Moment, ich komme schon. Du Bestie, weg. Hey, Das bringt ja jetzt nicht so viel. Hey, Kurt. Schön, dich zu sehen. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? So, ich muss zum Doktor. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Tatsächlich zum Doktor, nicht zur Apotheke, ne? Taverne. Entschuldigung, Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Da habe ich, glaube ich, Chance bei dem kleinen Kind. Also, als Harry, meine ich. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. Warum nicht? Probier es gleich doch mal bei der Apotheke. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Live. Nur für Sie. Ehre. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, hm? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser und gib Luzi den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. now I could take care of Luzi. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. Wo ist er?
Any cloth or material would do it. I need Also, more. 3 braucht er. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Du blockst meine Leiter. So. Ich habe fast das Gefühl, für das letzte Stück brauche ich die Katze, weil sonst... Oh, oder nicht, liegt's okay. Ich dachte, so, es ist ja die Möglichkeit, die Katze auszuwählen, so ein bisschen The inn überflüssig, opened aber... at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Brauche ich ein Fass? Vielleicht finde ich eins im Gasthof. Okay. Hier. Spielen, spielen! Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Das heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommys haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Gehört sich auch so. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind... Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To repay my debt for the time he saved my life. Er will ihn mit And dem for the Meister time nur he nach sent Hause fliegen, allied oder was? intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. Okay. To set him free. Before I Moin. met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. Weil? But Kurt wanted to build a balloon.
and I think he meant to build it for me. Gott will es also in die Scheune schaffen, was hat er bloß vor? Ed? Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Hm. Oh. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. Oh, It shit. never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Harry! Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Oh, shit. Juni 1918, 5 Monate bis zum Frieden. Jetzt fangen wir I will mit find weiter out the an. truth about Max. I promise, Katrin. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth.
Zur selben Zeit. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da? Ich hoffe, das ist genau da wie vorher auch, ja. Du bist nicht wirklich ein Feind, oder, Harry? Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Eine Groß... Geh nicht weg, Harry. Bleib dafür immer in Deutschland. Nein, Mann. Julia und so. Danke, Harry. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. Ei. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry. For everything. For dragging you into this war. For leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect and friendship. Barrett. The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Damn crate. Ah, okay. I barely even understood Kurt's plans. But he did, wherever he was. Ey, aber dafür ist ja ganz schön weit, ey. Zwei Monate später, August 1918, nördlich von Amiens, Frankreich. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Vielleicht weiß der Gefangene etwas. Welcher Gefangene? Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Help! Somebody, please! Please, don't kill me! I'm no threat to you! Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Catherine. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia.
Heißt, wir gucken nochmal in die Scheune, wa? Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde. Das weiß ich. Weiß ich jetzt nicht so genau. Dass so ist. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. Zwei Monate später, Oktober 1918, nördlich von der Nähe Frankreich. Ich brauche Antworten um jeden Preis. Das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment, das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem Herr? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Katrin, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She'd begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated.